Okay, good morning to everyone. Fine. In the previous semester, we have successfully completed the digital electronic course. Okay, this semester we are going to learn the course microprocessor and microcontrollers. Okay, so this is in related to your digital electronic course. So those concepts you have learned in the digital electronic course, we are going to use it here. Okay, for understanding the operation of a microprocessor and microcontroller. Fine. So I hope everyone know about me, myself Ram Prasad. Okay. For digital electronics, Mugun sir handle you. Okay. For this course, I am going to handle for EC and ET classes. Okay. Uh, Two more staffs are going to support. Okay. Uh, Sajid sir, you know already. Fine. The another person is Adeline Daisy ma'am. Okay. So three members for EC class or EC and ET classes. Okay. Now we'll go into the topic. Fine. So before getting into any course, we must know few things. Okay. So why we have to go with the course? What about the benefits of learning the particular course? Okay. Then what we are going to learn, how it is going to be useful for us. Fine. So we'll have some animation slides before getting into the course content and other things. Fine. Can you people guess what is this? In this image, what you are observing? What is this actually? Kindly type it in the chat. Yes, very good. Pressure cooker. Okay. In general, we will say it as a cooker. Okay, fine. So why it is so called as cooker? Why it is called as cooker? What it is doing? Cooking food. Very good. Okay. So what we are cooking? A raw food material we are putting into the cooker. Okay, and we are turning on the gas stove or induction stove. Okay. So once it get heated, in the pressure it will get start boil. Okay. In the steam la vandu cook aga arambikum. Correctங்களா? As it is doing the process of cooking, it is called as cooker. Okay. So you people typed in the chat as pressure cooker. Yes, very good. So under the pressure inside the vessel we will be having pressure. In that only it is getting cooking. Okay, so it's a correct word. Fine. So it cooks. So it is called as cooker. Fine. Next. Carefully observe this animation. Okay, what you are inferring from this? Okay. So what are the things we are having in the picture in the left hand side? You know the symbol for that images. What are the things are available in the left hand side? Yes, microphone. Then piano keyboard. Very good. Okay, so we are having two devices. Okay, which are providing some information to the system. So center la உள்ளது என்னதுப்பா? Center la உள்ளது என்னது? What about the thing present in the center? Can you people type it in the chat? Yes, PC, personal computer or laptop. Okay. So this microphone and the piano, it is giving an analog information to your computer. Can you people tell whether your computer is processing analog information or digital information? Digital, very good. So what must be needed for converting this analog signals to digital signal? ADC, very good. Analog to digital converter. Okay. So நம்மளோட மைக்ரோஃபோன் மைக் கனெக்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா சிஸ்டம்ல அந்த போர்ட்டா இருக்கட்டும். ஓகே, ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த போர்ட்டா இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ இன்புட் டிவைஸ் அப்படின்றது நம்ம கனெக்ட் பண்றது அனலாக் சிக்னலா இருந்தா டெஃபினெட்லி வி நீட் அன் ஏடிசி. ஓகே, ஆல் த சப்போர்ட்டிங் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன்சைட் யுவர் கம்ப்யூட்டர். ஓகே, உங்களோட கம்ப்யூட்டர் கேசிங் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷனல் சர்க்யூட் ரேதர் தென் யுவர் processor, additional circuits will be there. So these two devices are providing some analog information which are converted into digital. Okay, can you people see ones and zeros in the PC? Once it receives an analog signal, you can see some ones and zeros are getting into the PC. What it indicate?
The computer, okay, or the PC or laptop always process only the digital information. Okay, fine. After the process, some process is going inside the PC. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வெளியில எங்க போகுது பாருங்க. The output is getting to where? It is producing some music output. Obviously it has to be connected to where? Speaker. Very good. Okay, your speaker receives analog or digital information. Can you people type it in the chat? Analog. So after the conversion using DAC, digital to analog converter, the speaker is getting the analog input, okay, from the PC. So this is a process done by your computer. Okay, so your computer is accepting some signals from the input devices. It is processing those signal. Okay, the output is given to the output device. Okay, from this what you are inferring? From this what you are inferring? So it is a system. Okay, it is having two input devices, one output devices. Okay, what we are going to discuss in this course is what is available in the personal computer. Personal computer, which portion, which component is doing this work? Okay, that we call it as microprocessor. Okay, so what this machine is doing, it is mixing the audio and the music. Okay, so நம்ம ஒரு சாங் கம்போஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோஃபோன் வழியா ஒருத்தவங்க பாடுவாங்க, கரெக்டா? somebody will sing. Okay, the other port, it is receiving some music. ரெண்டு combined ஆகி will be getting a song. Okay, so it can be stored in the computer as well as you can use it for play it in the speaker in later. Okay, fine. Next, so in the image la neenga enna paakreenga அப்படின்றது you have to tell. Here we will be having what are the components. So center la ஒன்னு இருக்கு, CPU memory அப்படினு சொல்லி போட்டுருக்கோம். Fine. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு, அந்த பக்கம் ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு. What are the components we are having here in this picture? Kindly type it in the chat. Which one is providing input to the system? Input is given through keyboard. Very good, super. Okay, so we are having some block called CPU with memory, correct? CPU with memory, it is having a block. The output of the processed thing is given to where? Output in monitor. Very good. Okay, so in the picture la நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, we are giving some command to draw a rectangle in the monitor. Okay, என்னோட ஸ்கிரீன்ல வந்து நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், I am giving some input. Okay, so CPU என்ன பண்ணுது, நம்ம கொடுக்கிற இன்புட்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணுது. கிளியர்? ஸோ அதை ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்றோம் அப்படின்றது மெமரியில இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க ஜென்ரலா நம்ம இங்க சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா, இட் இஸ் யுவர் CPU கேபின். ஸோ CPU கேபின்ல நமக்கு என்ன இருக்கு, we are having CPU, hard disk, okay, then other peripherals. Clear? So whatever the input we are giving from the keyboard, it is getting stored into the memory, that we call it as data. Okay, so the data va நம்ம என்ன பண்றது, நம்மளோட application மூலமா the CPU is processing. Say for example, நான் ஒரு paint application யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, this particular inputs are getting to the paint application. So அந்த paint application நம்ம என்ன command கொடுக்கிறோமோ அதுக்கு உண்டான processed output is available as a rectangle. Okay, so this is another process. So what this picture says, we are giving some command to the computer, some input to the computer. Okay, so based on the input, it is generating a rectangular pattern or picture on the monitor. Okay, clear? So for a system அப்படினு சொன்னா கண்டிப்பா அதுல என்னென்ன componentsலாம் கண்டிப்பா இருக்கணும். The previous slide and this slide, what are the components we have? Definitely we need what? How we can interact with the CPU or a computer? எப்படி input கொடுக்க முடியும் கம்ப்யூட்டருக்கு? Definitely we need some input device. Very good, super. Okay, then we need a black box or a block used to process the information what we are giving. Okay, some program is running, keep on running in the CPU.
Okay, CPU is executing some program which is stored in the memory. உங்க hard diskல store பண்ணிருக்க அந்த application base பண்ணி it is executing. Clear? So this inputs, raw inputs are converted into the processed data which is providing a meaningful output as a rectangle in the display. In this example, I'm saying in this example, this is one application that your processor is doing. Okay. So now, this is another example. Here you can see. Here it is divided into 3 parts. Input, okay, CPU, memory, output. Okay. Carefully observe what is happening in this particular animation video. How the letter B is getting displayed in the monitor from the keyboard input. First, from where the input must come? எங்க இருந்து நமக்கு input வருதுப்பா? The system க்கு எங்க இருந்து input வருது? Kindly type it in the chat. Keyboard. Okay. When I am pressing the letter B in the keyboard, that particular input data is going to the processor. Okay. So processor la already namak enna pannirkom, we are having memory. Okay. So here you can see memory block. In the memory block la da enna irukku, whatever the software we are running ellame store aayirukku, as well as our data ellame idhula da irukum. Fine. When you open the particular software, say for example ஒரு word document na open pannana, Microsoft Word application is going to run. Okay, it is expecting some input from the keyboard. When I am pressing the letter, the particular letter B is getting in. Okay, so adukku undana pixel pattern, this we call it as font. Generally நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா technically font அப்படினு சொல்லுவோம். For each letter a font is assigned. Okay, so நீங்க word document open பண்ணீங்கன்னா தெரியும், மேல பாத்தீங்கன்னா font ஓட size adjust பண்ணலாம். Different fonts will be having Calibri, Times New Roman, different fonts will be having. Okay, so நீங்க என்ன font choose பண்ணிருக்கீங்களோ அதுக்கு உண்டான image pattern it is going to generate. Okay, this is a bit pattern generated by your CPU and getting stored into the memory. The store aayirukkiya memory la, it is sent to the monitor so that your character is getting displayed. Okay, so at any point of time, whatever the input you are giving to the system means what? You must be having input, okay, CPU, memory and output. Okay, all those components must be present in a system, then only we can call it as a system. Clear? So now B என்ற letter na கீழ press பண்ண உடனே it is getting to the CPU. Okay, so அதுக்கு உண்டான image pattern, okay, font already உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். That corresponding font it is getting displayed in the monitor. So எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு வந்து டார்க் கலர் வேணுமோ அந்த இடத்துல 0வும் இந்த இடத்துல 1ம் அசைன் ஆயிருக்கு. You can see it in the monitor. The output device la பாத்தீங்கன்னா தெரியும். After the pattern generated, ones and zeros are coming to the monitor. So எங்கெங்கெல்லாம் 0 இருக்கோ அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகுது, black spot create ஆகுது, other spot will be white color. So by this means only any picture or whatever you are doing in your computer, it is getting displayed in the monitor. Clear? Are you having any doubt with this? See, why we are saying those things is we want to explain what is a processor. Okay, so for that only we are explaining all those things. So எது ரொம்ப ரொம்ப பிரைமரியான காம்போனன்ட் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? இப்போ நம்ம பார்த்த சிஸ்டம்ல without one particular component the operation cannot be done. Yes, very good. CPU, very good. Central processing unit. Okay, CPU is the abbreviation of CPU is central processing unit. Okay, the central processing unit is abbreviated as CPU. Okay, don't forget CPU stands for central processing unit. Any system you take, okay, any system you take, microprocessor based system, any system you take, definitely there must be a CPU. Okay, it is the main component of the system. So this is one of the job done by the CPU. நம்ம சொல்றது ஒரே ஒரு ஜாப் தான். நான் ஒரு கீ பிரஸ் பண்ணா அந்த கீயோட image pattern generate ஆயிட்டு it
is getting displayed in the monitor. This is one application what we are saying. Okay, so similarly it can do unlimited jobs. See, you imagine your computer, many tasks you are running. Okay, some of the tasks are running in the background. Okay, so that in our device, USB device connect panna automatically detect agudhu. Eppadi detect agudhu? Multiple processes are running in your CPU. Okay, all are checking for some inputs. Fine. Okay, so it is going to perform many jobs, not only this job. Okay, fine. So here some of the processors we have displayed. Okay, can you people categorize what are the processors you hear, okay, that are used in computers? இங்க நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்கிறதுல எந்தெந்த ப்ராசஸர்ல கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிறதா நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? The very famous processor is displayed here. Yes, Intel and AMD. Okay, these two processors are only used in where? இது எங்க யூஸ் பண்றோம்? மொபைல் போன்ல யூஸ் பண்றோமா இல்ல கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல யூஸ் பண்றோமா? நேம் தி கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸர் அண்ட் மொபைல் ப்ராசஸர். லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல எதை யூஸ் பண்ணப்பா? Intel Core i7, okay, AMD. These two processor best suits for personal computer or your laptop. Okay, so this is having some powerful configurations. Okay, it is going to perform the works in a very fast manner. Okay, which is required for your computer application or personal computer or laptops. Okay, what about the other processor? You can see Qualcomm Snapdragon and the Samsung Exynos 880. Okay, Snapdragon, very good. It is a mobile processor. What about that Exynos 880? Yes, that is also mobile phone processor. Smartphone la use பண்ற processor. Qualcomm and Exynos are the two things which is used in mobile phones. Okay, see, any system you take, definitely there must be a microprocessor or microcontroller. Okay, இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற டே டு டே லைஃப் எல்லா டிஜிட்டல் காம்போனன்ட்ஸ்லயும் definitely almost என்ன இருக்குது? மைக்ரோ ப்ராசஸரோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோ இருக்குது டெஃபினட்டா. Okay, when we are going to run powerful application, we have to go for powerful processor. That's why we are choosing Core i7 or AMD, which is having very high configuration or high features. Okay, whereas this Qualcomm Snapdragon, then Exynos, these are suitable for mobile phone application. These are dedicated for mobile phone application. Okay, so ARM based processors. Okay, so நம்ம மொபைல் ஃபோன்ல யூஸ் பண்ற ஸ்மார்ட் ஃபோன்ல யூஸ் பண்ற ப்ராசஸ் எல்லாமே ARM அப்படின்ற ஒரு ஆர்கிடெக்சரை ஃபாலோ பண்ணி தான் இதெல்லாம் ரன் ஆகுது. Okay, then one more processor we are having. Okay, A11, Apple A11. Obviously it indicates where you can use this, where it is used. Which of the electronic component is using A11? Yes, iPhones. Okay, iPhones it is using. Then MacBook. You heard about MacBook. Okay, that run with iOS. Okay, so MacBook and Apple iPhones. Okay, that is using this particular processor. Okay, one beautiful thing about the iPhones or Apple phones are they are writing the code which best suit for their hardware. That means நீங்க சாம்சங்கோ இல்ல மத்த மொபைல் போனோ போனீங்கன்னா processor it is manufactured by some company. Okay, then அதுக்குண்டான software it is developed by some company. Okay, in simple way I can say it, நான் டிசைன் பண்ண ஹார்ட்வேருக்கு எப்படி வந்து கோட் எழுதுனா ஃபாஸ்டா ப்ராசஸ் பண்ணும். Okay, that is available in the Apple phones. Okay, that's why the Apple phones are running very faster and secure. Okay, so Apple phone பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈஸியா கிராக் பண்ண முடியாது, whereas normal smartphone it is possible. Okay, so Apple பொறுத்த வரைக்கும் it runs under iOS operating system. Okay, iOS அப்படின்ற operating systemல ஒர்க் ஆகுது, whereas your smartphone, other smartphones are working in Android. Okay, Android OS ல தான் ஒர்க் ஆகுது, whereas your computers are working in many OS. Okay, Linux, Windows. Okay, many OS you are having for your computers. Clear? See, நம்மளுடைய processor or controller what we are choosing for an application, it must be examined based upon your need.
நம்ம மொபைல் ஃபோனில் என்னென்ன நீட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பெஸ்ட்டாக சூட் ஆகிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. வேற இந்த Qualcomm Snapdragon and Exynos 880. Okay, whereas this Core i7 AMD are best suited for computer application. Okay, then Apple பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா they are using their own microprocessor. Okay, in their own coding. Okay, everything they are doing on their own. Fine. So that's why it is having a good performance than other mobile phones. Okay, fine. So what is a processor now? I hope you can understand the word processor now. What is a processor? நம்ம பார்த்த எல்லா அப்ளிகேஷன்லயும் processor அப்படின்றது என்ன பண்ணுச்சு? It is accepting some inputs, correct? It is accepting some inputs, okay, which are nothing but digital signals. Okay, நம்ம டேட்டான்னு சொல்லலாம், இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம், அது எல்லாமே என்னது கண்டிப்பா zeros and ones. Okay, zeros and ones means what? 0 refers to 0 volt. Okay, then logic 1 refers to 5 volt in the case of TTL, 3.3 volt in the case of CMOS. Still we are having low level CMOS voltages also. Okay, so CPU gets some signal, okay, from the input devices. Okay, it processes those signal and it is sending out those signal to the output device. Clear? So it is doing some process. So shall we call it as processor? Yes, definitely the CPU can be called as a processor. It is processing the inputs given by the user. Okay, once it processes the input, it is sending those process the output to the output devices. Okay, at the meanwhile you can able to store the information and you can retrieve the processed output at any point of time. Okay, so yes, we can call CPU as a processor or processor as a CPU. Both are same only. Okay, so at this point of time, what we know, CPU can be called as processor, which is a main component of any system. Okay, digital system. Fine. Finally, microprocessor அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, this electronic block or electronic circuit, okay, which is doing the operation of the CPU. Okay, an IC, an integrated circuit that is going to perform the operation of a CPU. We are calling it as microprocessor. Microprocessor na onnum kediyadhu sir. இந்த CPU entire CPU சொல்றோம் இல்லைங்களா, சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட், இதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மொத்தமும் ஒரு சிங்கிள் ஐசியில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் ஐசி வி கால் இட் அஸ் மைக்ரோப்ராசஸர். கிளியர்? ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இன்டெல் கோர் i7, தட் இஸ் அ மைக்ரோப்ராசஸர். ஓகே, சிம்பிளி வி கால் இட் அஸ் ப்ராசஸர், தட்ஸ் ஆல். டே டு டே லைஃப்ல நம்ம அதை என்ன சொல்றோம், ப்ராசஸர்னு சொல்றோம், தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? ஸோ சிபியூன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான், ப்ராசஸர்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான். ஓகே, இஃப் திஸ் இஸ் fabricated in a single IC, we can call it as microprocessor. So இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, வாட் இஸ் a microprocessor அப்படின்னு கேட்டா என்ன மீன் பண்ணும்? Can you people type it in the chat? சிங்கிள் வேர்ட்ல CPU ஆன சிங்கிள் சிப்னு சொல்லிட்டேன். ஆக்சுவலி மைக்ரோப்ராசஸர்னா என்னது? மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. CPU ஆன சிங்கிள் சிப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, it is CPU on a single chip. Okay, for your understanding, it is written in a single word. From this, what you understand? Exam la ketta idha neenga eludhalam. Microprocessor is a CPU on a single chip அப்படினு சொல்லிட்டு எழுதலாம். Okay, that is exam point of view. What you are inferring from this wording? The basic component of a CPU or the functionality of a CPU is incorporated in a single IC, that we call it as microprocessor. So later slide la நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், இந்த CPU ல என்னென்ன blocks எல்லாம் further-ஆ இருக்குன்றது we are going to discuss. Okay, so as of now CPU we call it as central processing unit. Okay, it can be called as processor simply, or you can call it as microprocessor. When you call it as microprocessor, if it is fabricated in a single IC, that we call it as a microprocessor. Okay, so first build பண்ண CPU எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா discrete component யூஸ் பண்ணி தான் build பண்ணாங்க. Okay, the very first computer uses discrete components embedded on the PCBs, all are connected together to work as a central processing unit. Okay, so அதை வந்து single IC ல கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதை என்ன term பண்றோம், the term microprocessor evolved. Okay,
Sir? Ram sir, okay sir. Okay sir, I will stop the recording sir now. ஒரே நிமிஷம் ராம் சார், அதுக்கு முன்னாடி அவங்க காவியாஸ்ரீ வந்து சிஸ்டமான சிப்னு டைப் பண்ணிருக்காங்க, அது மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணிடுங்க. அந்த சாட் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எஸ் சார், எஸ் சார், சிஸ்டமான சிப் மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு டைப் பண்ணிருக்காங்க. தட் இஸ் நாட் கொஞ்சம். எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, காவியாஸ்ரீ system on a chip means the entire component required for building a system must be available in a single chip. Okay, இங்க நமக்கு வந்து ப்ராசஸர் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன இருக்கு, சிங்கிள் ஐசில இருக்கும். கிளியர்? தட்ஸ் வை தட் we call it as microprocessor. Microprocessor அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ், மெமரி, தென் கனெக்டிங் பெரிஃபரல்ஸ், இது எல்லாமே சிங்கிள் ஐசில கொண்டு வந்தோம்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம், we can call it as a system on a chip. என்டையர் சிஸ்டமும் சிங்கிள் சிப்ல இருந்துச்சுன்னா அது பேரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு சொல்லுவோம். whereas here we are having only CPU on a chip. Okay, that we call it as microprocessor. டிஃபரன்ஸ் புரியுதுங்களா? மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நீங்க என்ன சொல்லலாம், சிஸ்டம் ஆன் a chip, SOC ன்னு சொல்லலாம். whereas மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு போனோம்னா we must call it as CPU on a chip. Okay, it is having only CPU, it won't have the additional component. மெமரிலாம் அதுல இருக்காது. ஓகே, மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போனீங்கன்னா மெமரி, இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்றதுக்கு உண்டான எல்லா பெரிஃபரல் காம்போனன்ட்ஸும் சிங்கிள் ஐசில இருக்கு. கிளியர்? ஓகே காவியாஸ்ரீ. Thank you Ram sir. இது ரெக்கார்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. Yes sir, I will stop the recording sir.